Hi guys, today I will show you a few ATCs I made. So it's a lot of drawing, and I start with a very easy one here. You can see I'm working with watercolors and with the shape of, I'm playing with the shape of this brush here and create some fish. Yeah, it's easily done, and using different colors. And yeah, actually most of it, or the shaping of the fish, starts when the watercolor's dry and I go over with my pen, with the ink pen, and give it shape and form and character. And it's quite an easy way to draw fish like this, and that's something I want to show you with my whole ATCs here in this video, that you can make easy drawings even if you're not very talented like me. To me, drawing is nothing that comes easy to me. I always tell you that. And I have my tricks to work my way around it. I really like to draw. It's not that I'm good at it, as I said, but I like to do it. And that is something I always want to pass on to you, to have fun with it and don't overthink it. Just don't start to try to be too precise and too close to the reality, because that's stupid. That needs a lot of talent, and it's frustrating when it doesn't work. So just have fun with it, scribble, and try to work your way around it. And that's what I do. And I'm having really a lot of fun. I mean, always, it's always said, everyone can draw, but you need a lot of practice. Of course, that might well be, but to me, I could practice, of course, but is it fun? No, it's not. To me, it's not fun, and I'm quite happy with what I can do, what I'm able to do. So I rather create something with the abilities I have. To me, it's absolutely enough to make me happy. So if you want to practice and be better, go for it. Absolutely fantastic. But if you just need these little drawings for yourself and don't want to sit through months and years of practice and just having a little bit of fun, that's what I can give you here. The advice of just do it and go for it. Of course, I stay with pretty simple shapes with simple subjects, and yeah, I'm not ambitious and say I want to draw the Mona Lisa or so. No, definitely not. And yeah, so going on here with my first card, it takes a bit longer because of all the amount of images I have in here, and go in with different pens and decorate them to make them more look like fish. Of course, sketchy fish, but fish. So, hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch wieder einige ATCs. Ich zeichne hier größtenteils, habe angefangen mit den Fischen, die ich einfach, wo ich dann mit der Form des Pinsels gearbeitet habe und Aquarellfarbe, und dann dem Fisch, nachdem alles trocken war, eben Leben eingehaucht habe, indem ich hier verschiedene Stifte benutzt habe. Erst mit einem Inkstift, um die Form eben auszuarbeiten, und dann hier in Weiß mit Posca-Pen und so weiter. Und wie ich gerade im Englischen schon gesagt habe, ich bin ja jemand, der jetzt nicht mit großem Talent belegt ist, was so Zeichnen angeht. Es macht mir Mühe, aber es macht mir extrem viel Freude. Und klar, ich habe gerade schon gesagt, natürlich kann jeder zeichnen und jeder kann gut werden. Man muss halt sehr viel üben. Ja, sehe ich so, das denke ich auch. Aber ich habe keinen Bock auf Üben, weil ich möchte zeichnen. Und im Prinzip reicht mir das. Mir reicht das. Ich muss jetzt kein was auch immer werden, kein absoluter realistischer Maler werden. Das, was ich hier mache, das reicht mir völlig.
Und ich habe extrem viel Spaß damit. Warum soll ich den Rest meines noch kurzen Lebens damit verschwenden, hier jeden Tag zu sitzen und irgendwas zu üben, was mich dann noch mehr frustriert? Und deswegen denke ich mir, für mich funktioniert das. Wenn ihr besser werden wollt, übt. Kann ich nur empfehlen. Das ist tatsächlich, das hilft, aber wenn euch das reicht, dann macht einfach. Fangt an mit einfachen Motiven. Natürlich muss man schon schauen, dass man da realistisch bleibt. Aber je mehr du zeichnest, desto mehr wirst du auch entspannter damit und ja, macht einfach für mich extrem viel Spaß. Und diesen Spaß, diese Freude daran, die möchte ich einfach weitergeben. Und das finde ich immer ganz wichtig, einfach zu sagen, ja klar, ich meine, sicherlich bist du kein Da Vinci, aber wenn du Spaß hast, warum nicht? Und ich habe natürlich auch immer eine Referenz vorliegen, um nicht von allem. Hier zum Beispiel Mäuse und solche Sachen, das kriege ich auch so hin. Aber jetzt hier das Gespenst zum Beispiel, da habe ich eine Referenz und das ist von, wie ist nochmal der Kanal? Handgemalt ist das, ja. Und die gibt so Tipps und Tricks halt auch in einfachen Schritten, wie man einfach und sehr, ja, befriedigend so ein Ding aufs Papier kriegt. Das kann ich nur empfehlen, da mal beizuschauen. Und ja, das hilft mir immer extrem gut, so diese Schritt für Schritt Anleitungen. So, ich habe jetzt dann erstmal die weiteren ATCs vorgezeichnet, um sie dann hinterher mit Aquarellfarbe ja, weiter mit Leben zu füllen. Und ganz zum Schluss zeige ich euch ein Aquarellbild, das ich dann wirklich nur ohne Vorzeichnen mit dem Bleistift gemacht habe. Werdet ihr zum Schluss sehen. Das hatte ich mir dann noch aufgespart. Und da bin ich eigentlich auch ganz stolz, dass ich das geschafft habe. Aber so fängt es halt immer an, ja. You know, finished the first one, and here with the following ones, I just start drawing with a pencil and finish them off with a pencil and then go over it with my ink pen micron, and now I start to use watercolor to put life into it. Here, this ghost, for example, as I said, I use always not always references. This mushrooms, for example, or a rat and a mouse, I don't need a reference, but with this ghost, for example, that was quite complex to me. So I have used a reference, and it's handgemalt. It's a German woman. She is showing the step-by-step drawing things, and it's quite great. I quite like her, how she explains and shows how to draw something really simple in an easy way. And so that's from her. Or the other stuff here, or the bird, it's out of my imagination. So that will be a very, very easy one, just the bird and a word, peep. We call peep, not tweet, the noise of a bird. In German it's peep, so that's what I put up, write down as well. Ihr habt da gesehen, den Vogel zum Beispiel, das ist ein ganz einfacher Vogel, da habe ich gerade mal so, ja, so hingekritzelt. Nichts Besonderes, bleibt auch so ganz einfach und dann mit dem Wort Piep. Und das war es dann schon. Das muss nicht immer komplex sein, es kann ganz einfach sein, aber eben, wie gesagt, macht einfach Spaß, das Ganze zu zeichnen. Also mir macht Spaß. Piep und dann mit einem Fragezeichen. Ja. Die anderen werde ich jetzt, hier brauche ich ziemlich lange, da geht es eigentlich auch um die Schattierung. Mit dem Aquarell zu arbeiten ist natürlich auch nicht einfach. Ich habe nie gelernt, mit Aquarellen zu arbeiten. Ich mache es in einer Art und Weise, wie es für mich funktioniert. Wieder mal. Wenn ihr mit dem Medium vertraut seid, wisst ihr selber, das Aquarellmalen ist nicht einfach. Es geht einfach nur darum, zu denken, wie ich die Schichten benutze, wenn ich in verschiedenen Schichten arbeite. Und für mich hat sich eben meine eigene Methode bewährt.
Und da muss ja, im Prinzip jeder für sich selbst herausfinden, ob es ihm Spaß macht oder nicht. Die meisten mögen es nicht. Am Anfang habe ich mich da auch nicht so dran getraut, aber ich habe es doch mehr und mehr angefangen zu lieben, damit zu arbeiten, weil ich finde Aquarell einfach wunderschön. Und auch die Vielseitigkeit, die es hat. Und wichtig halt, wenn du an mehreren Lagen arbeitest, immer erst trocknen lassen und dann weitermachen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Alles andere kann man für sich selbst herausfinden, wie es am besten passt. You know, with watercolor, for example, I really like to work with watercolor, but it's difficult. And I've never learned it, you know. I'm not a trained watercolor artist, so, but I use it in a way it works for me. And the only rule to me is when you're working in different layers, let every layer dry before you go on, and that works for me. Anything else, I work my way around it. You know, I developed a method for me that suits me and that makes the most well, it's the most fun to work with watercolors for me. And I think that's the important thing when you want to work with watercolors. You really need to like to do it, you know, because it can be a little bit of a stubborn media. So the red here is I'm not doing quite a lot to it. The most difficult thing, I think, was the ghost with all the shadings, and especially with watercolor it is difficult to get all the shading right, and but I think I worked it out quite good. So yeah, I quite like it. It's one of my favorite ones here in this one. And the last one I do, as I said at the end, I show you a mushroom I drew just with watercolors without pre-drawing it with a pencil, and yeah, I'm pretty proud about that one. So I'm into ATCs a lot recently because I joined a group a while ago, and I started to swap ATCs again. I've done that in the past and stopped it because it was difficult with sending them overseas. It was a lot of delay or losing ATCs. They did never arrived, and that was to me the reason I stopped, because being seen as unreliable, I hated that. So, and now I start but just swapping here in Europe to make sure that the chances are higher that the mail arrives definitely in time, and it arrives. So I've never lost something here in this area, and so that's why I do that. It's frustrating, you know, not only for the receiver, it's just for me as well when my stuff don't arrive, and it's really frustrating. So that's why I stopped doing this. So this one is the one I just draw without any pre-pencil drawing. So, und das ist jetzt hier die Steinpilze, die ich jetzt einfach ohne Vormalen, Vorzeichnen mit den Aquarellfarben zeichne. Und da bin ich eigentlich auch relativ stolz drauf, dass mir das so gut gelungen ist. Aber es sind auch, wie gesagt, habe ich am Anfang sehr einfache Strukturen. Das ist jetzt nichts Aufwendiges oder was Schwieriges. Und das sage ich immer, fangt mit einfachen Sachen an. Weil wenn du von Anfang an dir zu viel vornimmst, dann ist das einfach frustrierend auch. Und deswegen einfache Strukturen wie hier solche Sachen, und dann fluppt das. Kann ich euch versprechen. Wenn ihr Spaß dran habt, macht das einfach. Und das ist dann auch das Letzte. Und dann kommt auch schon gleich das Close-Up. Da sind, glaube ich, auch noch Sachen dabei von einem vorherigen Video. Also stört euch nicht daran, dass da noch andere Karten mit dabei sind. Irgendwie habe ich mich da verhaspelt, glaube ich. So the close-up is coming, guys. And you will see some cards in there that are not in this video. It's from a previous video, I think, or from a following one. I can't really remember. I don't know why I put them in. Got a bit distracted or whatever, I don't know.
This one, for example, and the mouse. The mouse is from previous one, so it doesn't belong here, or from one of the next ones. You will see. So that's it, guys. I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please don't forget to give me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope you like. I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay healthy, take care, and never forget to be creative. Bye bye. So, ihr Lieben, das war's jetzt. Ihr habt da, wie gesagt, 2 Karten gesehen, die von einem vorherigen oder von einem späteren Video ist. Also stört euch nicht daran, diese Maus und der Flamingo. Ich weiß nicht, warum ich die dann noch mit reingepackt habe, aber wie gesagt, die seht ihr auch noch oder habt ihr bereits gesehen. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich danke euch fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt gut weiterhin auf euch auf. Bleibt alle gesund und vergesst nicht, immer schön kreativ sein. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.